Hi, இது உங்க assistant. Let's meet our psychiatrist sir and ask few questions. Sir, உங்க 24 questions ready sir? Yes, I'm ready, man. Okay sir. Okay sir. Hi. உங்க first question sir, உங்க பேரு and what is your profession? I'm Dr. Sanjay Bose. I'm a doctor practicing psychiatry. UG வந்து பெருந்துறை மெடிக்கல் காலேஜில் பண்ணேன். PG வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். Now I'm as assistant professor in திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜ் for past 5 years. Okay sir. சைக்காட்ரிக்கும் சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்? நிறைய பேர் வந்து they think it's the same. What is the difference between psychologist and a psychiatrist? Psychiatrist is a doctor. He is the one who can give medicine, treat the patient. Psychologist அப்படிங்கிறவங்க they can assess the patient and they have no intention to give drugs or any kind of things. Okay. Psychology na mostly they will related with counseling and நிறைய types இருக்கு. Applied psychology, clinical psychology. So basically psychologist therapy அது மட்டும் கன்சர்ன் பண்ணுவாங்க, but therapy plus drugs and அதெல்லாம் வந்து psychiatrist. So but what was your inspiration sir? Psychiatrist ஆகணும்ட்டு எப்போ நீங்க முன்னாடி இருந்தே psychiatrist ஆகணும்னு இருந்தீங்களா, but was it a recent one? Actually I like diagnostic medicine from the UG days. So வந்து obviously it's make me to think about psychiatry in my PG. And psychiatry is one thing where நீங்கள் diagnose பண்ணுறது clinically diagnose பண்ணிட்டு without supportive investigations. And also I'm very curious about reading minds. So that will make me inspired to do psychiatry. சார் அப்போ அந்த ரூமர் சைக்காட்ரிஸ்ட்னாலே மைண்டை ரீட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது அது உன்னோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் வரும். சார் இஸ் சைக்காட்ரி அண்ட் ஆர்ட் ஆர் சயின்ஸ்? எஸ், டு பி ஆனஸ்ட் சைக்காட்ரி ஹவு பிரெயின் ஒர்க்ஸ்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஓகே, தட் இஸ் த ரியல் ஆன்சர். ஸோ டே பை டே கான்செப்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுது. சரிங்களா, இன்றைக்கி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், நாளைக்கு அது மாதிரியே போகுது. ஸோ டு யுவர் கொஸ்டின் த ஆன்சர் வில் பி இஸ் பியாண்ட் சயின்ஸ். அண்ட் படத்தில் வர மாதிரி நீங்களும் வந்து பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணும்போது ஒரு சோஃபா இல்லை அது மாதிரி படுக்க வச்சு தான் ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா? அது எப்படி சார்? சி, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லலாம் வந்து த டைம் டு ஸ்பெண்ட் வித் த பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி டைம். பட் நம்ம சைக்காட்ரி மட்டும் ஒரு பேஷண்ட் அசஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். அதனால வி வில் கிவ் தம் கம்ஃபர்டபுள் கவுச் ஸோ தட் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. அண்ட் படுக்கைலாம் வைக்க மாட்டோம். படுக்க வைக்கிறது மேபி லைக் ஒரு மசில் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்குறக்கோ இல்லை ஹிப்னோசிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் படுக்க வைக்கலாம். What do you think is the most misunderstood mental illness in psychiatry, sir? மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் மென்டல் இல்னஸ் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஊரில் வந்து தானாக பேசினா தானாக சிரிச்சா உனக்கே தெரியும் என்ன சொல்லிடுவாங்க, பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் இஸ் வெரி சைக்காட்டிக், யூஸ்வலி ஸ்கிசோஃப்ரீனியாவாக இருக்கலாம். தட் இஸ் த மோஸ்ட் மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட். உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க, சர்ச்சுக்கு கூட்டின்னு போகிறது, தர்கா கூட்டின்னு போகிறது, இல்லாட்டி நம்ம இந்த மாதிரி கோயில் கூட்டின்னு போகிறது, இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாசிசம் அந்த மாதிரி டைம் ட்ரை பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன்லி மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் சைக்காட்ரிக் இல்னஸ். சார் பட் அது அவங்களுடைய சூப்பர்ஸ்டிஷனை வந்து இது பண்ணிட்டு நீங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா how will it work on them, sir? See, whatever thing is சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் வேறு, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வேறு. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் சைக்காட்ரிங்கிறது தனி டாபிக். நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, பட் வித் மெடிகேஷன்ஸ் நீ பண்ணு. ஏன்னா கோயிலுக்கு போனால் தான் ரிலாக்ஸாக இருக்குது, கோயிலுக்கு போனால் தான் இந்த பிரச்சனை சரியாகணும். எஸ், யூ கேன் கோ டு த டெம்பிள், பட் யூ ஷுட் ஃபாலோ த ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்சோ. What is the one book you recommend all the students to read, sir? Students are irrespective. I am not a book person, Ashan. Definitely I am not a book person. If you may ask in psychiatry, I can reveal you a lot of books which helps in psychiatry. Okay. What is the one book in psychiatry, sir? Always CTP, Comprehensive Textbook of Psychiatry is what everyone want to learn. And Stephen Stahl's, that is the next thing we need to consider about psychiatry. Sir, what is the most hardest part of your job? நீங்கள் வந்து சைக்காட்ரி இது பண்ணுறதுல உங்கள் most hardest part of your job? Just take this video. Okay, sir. I'll just show you one thing. Did you see the room? Yes, sir. This is the room where 5 doctors will be there. Okay, sir. சரியா? Suppose, please come on. உனக்கு ஒரு ஃபீவர் வருது, இல்லை உனக்கு ஒரு காஃப் வருது அப்படின்னா நீ தாராளமாக என்ன பண்ணுவேன்? We'll go to the OPD and say, sir, I am having fever, I am having cough and cold. எல்லாருக்கும் முன்னாடி தாராளமாக சொல்கிறேன். But suddenly if you have any kind of suicidal thoughts or suicidal wishes, it is very difficult because of stigma and privacy. You can see our department is always segregated. எப்போவுமே தனியாக தான் இருக்கும். சரியா, அலோஃபாக இருக்கும், தனியாக இருக்கும். It is not because of safety purposes. People stigmatize psychiatry. And people வந்து சொல்கிறதுக்குமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறது எல்லாத்துக்குமே they will feel very difficult. So that is what the hardest part of my job, where it is very difficult to assess the patient. Okay. And what is the most rewarding part of your job, sir? See, as like other doctors, we don't get reward at all. இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்ஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபிசிஷியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலோ இல்லை ஒரு ஆர்த்தோபெடிஷனை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலோ they will get instant reward. But psychiatry பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது. What happens is every people will hate a psychiatrist. You know why? Because most of the condition will be coming late. Definitely we need to treat with the medication.
நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே டார்கெட்ஸ் டோபமைன் அண்ட் செரட்டோனின். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் சேஞ்சஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எடுக்கிற சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால they will get a lot of side effects, and not saying that lot of side effects, but it will be like make the patient to suffer to certain extent in the initial period of days. ஸோ அதனாலேயே என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போனாலே ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாரு, மாத்திரை கொடுத்தா எனக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறனாலே people started hating us, but still there is a good reward when patient socially functioning well at the end of the treatment. That is one of the greatest reward we achieve. So since you told about medications, yes, நீங்கள் மெடிகேஷன் சைக்காட்ரியில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது is it addictive or not? இப்போ நான் வந்து ஃபார் some period of time if I'm taking antidepressive pills, depression போனதுக்கப்புறமும் will I think to take those tablets again and again? Any drug you have did shoulder surgery, suppose நீ வந்து ஒரு பெயின் கில்லர் எடுக்கிற, without supervision of a doctor, if you take a painkiller it is addictive. Similarly in psychiatry everything will have a good thing, and without the doctor's supervision if you take any drug, not only psychiatric, psychotropic drug, any drug will be like kind of an addictive and kind of create a lot of issues. But சிலதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வி ஃபாலோ ப்ரோட்டோகால். இந்த டிசார்டர் இருக்கிறதுனால உனக்கு வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக மாத்திரை கொடுக்கணும், ரொம்ப நாளைக்கு மாத்திரை எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. If you have certain disorder, we follow certain guidelines. For if you have a depression, we will treat for at least 6 months, and few cases make again get relaxed. So அப்போ வரும்போது we need to start treatment again. And what is the one mental tip you will give for students, sir, of any school going students or college going students? Okay. One mental tip அப்படிங்கிறது I would always recommend to get an hobby apart from your studies. So either most of physical sport ஒன்று பண்ணலாம். Next வந்து try to adopt a pet, because this will make you responsible and it will reduce your screen time. Whenever an individual is getting reduced screen time, definitely their productivity will get increased. So I will always suggest to get an hobby as a physical sport or a hobby வச்சுக்கோங்க, and if okay you can adopt any kind of pet. Sir, since you told about screen time, do you believe phones and social media really affect mental health? Yes, but there are a good side as well as bad side. Social media is one now we are speaking, so we can create all awareness about that, but anything which is over usage leads to a lot of mental health issues. Okay. அளவை மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. கண்டிப்பா. So which group do you think is the most vulnerable to stress today, sir? Age group? இப்போ இருக்கிற ஏஜ் குரூப்பில் definitely the adolescent groups. So for 13 and 19 years of age, and the post retirement stage above 58, that is one of the more vulnerable period for a lot of people for getting stress. எப்போ வேணாலும் வரலாம், and it also depends upon the situation also, but the vulnerable age group, because you know see that adolescent suicide அப்படிங்கிறது வந்து India is the top in the recent studies like that believing. So adolescent age is where people are more vulnerable. So since you told about adolescents and teenagers, sir, one sentence you would wish every teenager would hear in their lifetime, because adolescence அப்படிங்கிறது ஒரு tough period. their parentsக்கும் வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும், அவங்களுக்கும் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும், அவங்க என்ன சேஞ்சஸ் கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது. So what is that one sentence you would wish every teenager to hear? Always believe in yourself. So okay, what anything doesn't matter, always believe in yourself. There is எல்லா end of the tunnel there will be a light. So I always advise that, not as an advice, always have a word that always believe in yourself. Okay, sir. If someone wants to become a psychiatrist, what would be their first step, sir? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ பார்க்கணும் சைக்காட்ரிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, அது ஒன்று. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் லைக் you just know the pros and cons, and spend some time with psychiatrists whenever you want to choose a course before doing that. Not only in psychiatry, in everything, you just have to see their life and see how it is progressing, and then you decide to pursue the course. How many years does it usually take to be a psychiatrist? See, as like other master degree, following MBBS வந்து உங்களுக்கு 3 years of master degree பண்ணணும், and to become ஒரு நல்ல ஒரு efficient psychiatrist ஆகிறதுக்கும் இல்லை கொஞ்சம் good amount of earn பண்ணுறதுக்கும் you need at least 3 to 5 years following your MD courses. Okay, sir. இப்போ நீங்கள் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஆகணும்னா எந்த ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணிப்பீங்க சார்? You are asking me as a doctor or other profession? In doctor, MBBS. MBBSல definitely I choose only psychiatry. அப்படி நீங்கள் சைக்கியாட்ரி அதுவும் எம்எம்சியில் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டியூட் வேர் இன் சவுத் இந்தியா. இப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா definitely I would have tried next year, and again I will start thinking about psychiatry. There was no plan B from the beginning. No. But if you ask me what is the other profession you would have chosen, so obviously I would have become love teaching. So I would have chosen teaching as my profession in non-medical or paramedical field. Accepted, sir. Teaching நீங்கள் best, sir. Would you choose journaling or meditation, sir? I always prefer journaling. So meditation, there are a lot of mixed controversies regarding that, but journaling is one of thing which will help a lot. Now, can you recover from a mental illness without medication, sir? Yes, Ashint, definitely you can recover, but
அட் வாட் ஸ்டேஜ் நீங்கள் வரீங்கிறது பொறுத்து. யூ கேன் see ரைட், நம்மளோட பாப்புலேஷன் நம்மளோட கண்ட்ரி செட்டப்பில் ஆல்வேஸ் பீப்புள் கம் லேட். எல்லாமே சுற்றி முற்றி வருவாங்க. வி ஹேவ் சீன் லாட் ஆஃப் கேசஸ் வேர் பீப்புள் இந்த இதில் லோக்கல் இந்த சாமி பேய் ஓட்டுறவங்க அவங்களே வந்து பேஷண்ட் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட ஃபார் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ whenever they come earlier we can try non-pharmacological therapy, but by the time they reach doctor almost it is in the terminal stage or in the middle stage, definitely we needed medications to cure their problem. சார் நீங்கள் இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜில் வரணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார். ஓகே, வாட் வில் பி த கியூஸ் ஃபார் தெம் டு ஐடென்டிஃபை earlier? எந்த ஒரு மென்டல் இல்னஸாக இருந்தாலும் each and every psychiatric disorder has its own signs and symptoms, but whenever there is a change in a behavior or whenever they change in their routine or அவங்களோட function productivity கம்மி ஆகும்போது definitely it is a concern where they need to seek help, professional help. So more than the patient himself, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து இது ஐடென்டிஃபை definitely that is one thing. even பேஷண்ட்டே வரணும்னு நினச்சாலுமே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க விட மாட்டாங்க. that is actually scenario here. சரிங்களா? even the students having some kind of problem they want to visit with a doctor. இதுக்கெல்லாம் டாக்டர் கிட்ட போகணுமா? that is what they most of the parents will be like thinking. So that is one thing we need to. What is the biggest red flag in school age children that teacher and parents should be aware of? ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் காலேஜில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஃப்ளாக் சைன் அப்படின்னா சடன் சேஞ்ச் இன் த பிஹேவியர். சரி, நல்லா இருந்துட்டு இருப்பான், தட் இஸ் சடன் சேஞ்ச் இன் த பிஹேவியர் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் த சைல்டு இஸ் செக்ரிகேட்டிங் ஹிம்செல்ஃப். அவங்க வந்து தனியாகவே இருக்க பார்க்குறான் ஆர் அவாய்டிங் ஆல் த சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் த ட்ரேட்மார்க் ரெட் ஃப்ளாக் சைன் வேர் எவ்ரி ஒன் நீட் டு பி அவேர் ஆஃப், பிகாஸ் childhood and teenager depression always differs from the adult. So that is one thing. Behavior changes and segregating themselves are the two red flag signs every parent should be and teacher should be aware of, and which always leads to the academic decline. Attendance and also attendance கூட அதில் கண்டிப்பாக வந்துடும். ஸோ வந்துச்சுனாலே இப்போ வந்து பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் வருது இல்லை செக்ரிகேட்டிங் இருந்தாலே they will try to avoid. ஸ்கூல் ரெஃப்யூசல் வர ஆரம்பிச்சிடும். whenever the school refusal is there அவங்க அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் டிக்ளைன் ஆகிட்டு வர ஆரம்பிக்கும். Can you share a specific case that deeply changed the way you practice psychiatry? I know சொல்லக்கூடாது patient but then okay, but I can understand. See, I will tell you a small scenario about a case. It happened here before 2 years. 2 years முன்னாடி வந்து ஒரு middle age man around 40 to 40 years, 45 years came with his wife. என்ன சொன்னாங்கன்னா இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து இப்போது ரெகுலராக ஒர்க் போயிட்டு இருந்தவர் சடன்லி ஸ்டாப் கோயிங் டு ஒர்க். ஏன் அப்படின்னு கேட்டவுடனே என்ன சொல்கிறாரு, நான் வந்து வேறு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகணும், அதனால எனக்கு அந்த வேலை பிடிக்கும். தட் வாஸ் த ஒன்லி கம்ப்ளைண்ட். ஒய்ஃப் கூப்பிட்டு வந்தாங்க, சார் இவர் வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறாரு, பழைய வேலையே பழைய இடத்துலேயே வேலை பார்க்கணுன்ற புது இடத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்தோம். அண்ட் ஜஸ்ட் எவாலுவேட்டட். அப்போ அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே சொல்லலை. பட் he had some kind of depressed effect. So I thought it would be better if he admit பண்ணி ட்ரீட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we admitted the patient in the ward along with his wife. And the next day we started working diagnosis வந்து depression மட்டும் போட்டு we started antidepressants and along with one benzodiazepines போட்டு we started. The next 2 days he showed little bit improvement. So okay, comfortable இருந்தார். எப்போவுமே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, I need my wife to be with me all the time. And that made me to think that whether he's having any kind of infidelity ideas. ஒய்ஃப் வந்து கூடயே இருக்கணுன்றாரு, வேலைக்கு அவரு கூட வேலை செஞ்ச இடத்துல இவரும் வேலை செய்யணும், வேறு இடத்துக்கு போக மாட்டேங்கிறாருனால we thought it could be some infidelities. அதை நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எதிர்பார்க்கும்போது கேட்கும்போது he denied. அதே மாதிரி ஒய்ஃபுமே பெருசாக அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணல. ஒய்ஃப் ஒர்க் போகிறதுனால இந்த 3rd day or 4th day என்ன பண்ணுவாங்க, காலையில் அவங்க போயிடுவாங்க, ஈவினிங் வர ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த 5th day என்ன ஆச்சு, ஒய்ஃப் ஈவினிங் வரல. ஈவினிங் வர பிகாஸ் ஷி ஹெல்ட் அப் வித் சம் ஒர்க். பட் அவங்களோட அங்கிள் இருக்காங்க இங்கே வந்து அவர் கூட இருந்தார், அட்டெண்டர் இருந்தார். What happened around 6:37, the patient entered the bathroom and he started hanging with the partial hanging. இந்த கீழே இருக்கிற சின்ன பைப்பில் வந்து partially hanging was dead. And it was very shell shocked. என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல. And we go and see and அப்புறம் எதுவுமே இவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம், we couldn't try because he already dead inside the bathroom. And the next day the evening அப்புறம் ஒய்ஃப் வந்தாங்க பண்ணாங்க. And the lesson which I learned from this case made my practicing different. Like ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பேஸ்ட் அப்பான் த லீத்தாலிட்டி ஆர் ஹவு சிவியர் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வி ஷுட் நாட் ட்ரீட் அ பேஷண்ட். எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது, உனக்கு அந்த ப்ராப்ளமே இல்லாமல் போகலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதா, வந்து இன்னொருத்தனுக்கு அது பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ வி cannot judge an individual based upon the problem. That one thing made me to think different. And also like I am very aware, even though small house stress சொன்னாலும் you need to explore why it is bothering him அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் சொன்னாலும். This one thing which made me like change as a person. இந்த ஒரு கேஸ்லேருந்து வாட் ஐ கேம் டு நோ இஸ் தட் நீங்கள் மிச்ச எந்த இதாக இல்னஸாக இருந்தாலும் ட்ரீட் பண்ணுறது மேபி வி கேன் ஈஸிலி ஹெல்ப் தம் அவுட். இந்த சைக்காலஜிக்கல் இல்னஸ் அப்படிங்கிறது இஃப் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் இட் ஆர் ட்ரீட் இட் ஜஸ்ட் லீவ் இட் அலோன், த எண்ட் திங் இஸ் அகேன் லாட் ஆஃப் கேசஸ். நீங்கள் ஒரு கேஸ் சொன்னதுனால திஸ் இஸ் வாட் மெயின் திங். அண்ட் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
சைக்காட்ரி ப்ராப்ளம் பர் சே உங்களை வந்து இட் வில் ஈட் யூ அப், சரியா? ஸோ நம்ம வெளியிலையும் சொல்ல முடியாது அந்த ப்ராப்ளம். அண்ட் யூ குட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் வித்தின் ஹிம்செல்ஃப். பட் நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் வி கேன் அசஸ் த பேஷண்ட், இல்லையா? சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கார்டடாக இருப்பாங்க, இல்லை வந்து ரொம்ப பேரனாய்டாக இருப்பாங்க. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம். வந்த உடனே 2 days இப்போ ஒரு ஃபீவர்னு வருது, இல்லை ஒரு காஃப் அண்ட் கோல்டு வருது, நம்ம 3 days ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டு செட்டில் ஆகி அப்படி பண்ணவே முடியாது. இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். அண்ட் டயக்னோசிஸ் கீப் சேஞ்சிங். இனிஷியலாக நான் ஸ்கிசோஃப்ரெனியா டயக்னோஸ் பண்ணுவேன். ஒரு 6 மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் வந்து ஃபுல் ப்ளோன் மேனியாகவும் வரும். ஸோ இட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ், வி டோன்ட் நோ. ஸோ பட் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் அப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பேஷன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Last question, sir. Okay. One daily habit you followed to protect your mental health. என்ன கேட்குறீங்களா? Because I have two things. One is I have a pet. So every morning I wake up, always wanted to see his face, which make me productive. அந்த டே வந்து தூங்கி எந்திரிக்கும் போது எனக்கு ஒரு சரிப்பே தடாது. கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், அவனை கூட்டின்னு போகணும் ஒன்று. அண்ட் another thing is, apart from my profession, taking a break from the profession. So weekly 7 days இருக்குன்னா I don't work for 2 days. Sundays work பண்ண போகிறது கிடையாது, Thursdays work பண்ண போகிறது கிடையாது. It is a prime age people used to say, ஏன் வந்து Thursdays எல்லாம் நீ லீவ் போடுறேன், Thursdayயும் போய் கிளினிக் பார்க்கலாமே, இல்லை Sundaysம் வந்து ஒரு half a day பார்க்கலாமே. எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் யாருக்கும் பத்தாது. ஸோ based on your income, definitely there will be some kind of things. So always take a break from your work and try to adopt a pet. Each and individual differs. சில பேருக்கு ஸ்போர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். Even I have a sport which is like a hobby or kind of thing. And always take a break from your routine. That will help a lot. That will keep you mentally fit. Okay, sir. Thank you so much for answering all my questions. Thank you, Ashan. I really had a good time chatting with you, and see you soon. Thank you, Ashan. Thank you.